Vielen Dank. Fängt gut an für uns. Ja, ein paar Worte vorweg und dann gibt es erstmal eine Menge Musik. Wir spielen heute 3 Sets für euch, so bis, wie lange? Bis 12? Halb 12. So, und 2 Pausen, wenn ich richtig gerechnet habe. Und jetzt spielen wir gleich was, wir stehen die Band vor. Aber der Mann heute Abend am Mikrofon und am Klavier, MEHRENS. Bluesfriends.
Heinz Michael! Viele Instrumentals aufgenommen, die stilprägend waren, und Eric Clapton hat mal von ihm gesagt, Freddie taught me everything I needed to know, and the most important of all, how to make love to the guitar. Ja, das fand ich irgendwie gut. Das Stück ist 1961. Einige, die vielleicht noch nicht da waren. Am Schlagzeug Carsten Reimann. Yeah, das hören wir gerne. Am Bass, the Queen of the Blues Bass, Benedict's Daughter, Elke Kiel. Der Mann am Klavier, Mr. Michael Mehrens. Der Mann von der Gitarre, das ist Vincent Moser. Vincent Moser! Vielen Dank. Das erste Stück im dritten Set ist von Otis Rush.
me sit and shit. Me with them. You feel that I'm drunk and better.